Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me, Sujath. Let us go ahead for the rest of our discussions. First industry that we are going to talk about today is pharmaceutical industry. Pharmaceutical industry, and you can properly see lot of tablets here. Pharmaceutical industry is nothing but the industry that generally makes what? Tablets, medicines. Okay. So, pharmaceutical industry contribution 10,930 crores. 10,930 crores in the GVA 2014 to 15. Okay, when we get the 2021 to 2022 economic survey data, then we can update it. So make sure that you are going to update it. So why I have given you 2014 to 15 means exam low, they will ask you that state vachina tarvata ఓకే వాట్ చేంజెస్ యూ హ్యావ్ సీన్, ఎలాంటి చేంజెస్ మీరు చూసిండ్రు అని అడుగుతారు. ఇంకా పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ది ఫార్మేషన్ కూడా అడగచ్చు. సో దట్ ఈస్ వై ఐ హ్యావ్ ప్రాపర్లీ గివెన్ యూ ద డేట్ ఆఫ్ దిస్. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఆ ఎకనామిక్ సర్వేలో ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత మీరు రాసుకోవాలి. సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఏ కంపారిటివ్ రీడింగ్ అండ్ యూ కెన్ డూ వెరీ వెల్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, ఇది చేంజ్ అవ్వదండి ఎప్పుడైనా. 32% of the total industrial GVA of the state. ఓకే, 32% అంటే చాలా ఎక్కువ అండి. జీవీఏ చెప్తున్నాం మనం ఇక్కడ, నంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ కాదు. అంటే ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చిన డబ్బులు. ఓకే, 32% అని మాట. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో చాలా సబ్ సెక్టార్స్ ఉన్నాయి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో ఎఫ్ఎంసీజీ ఉంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో ఫార్మాసిటికల్ ఉంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ లోపల మనకు ఆటోమొబైల్ సెక్టార్ కూడా ఉంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ లోపల మనకు ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఆల్సో దేర్, రైట్? సో మెనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ వీఆర్ హ్యావింగ్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లోపలే చాలా ఉన్నాయి. సపోజ్ మొత్తం ఇండస్ట్రియల్ జీవీఏ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, కన్స్ట్రక్షన్, ఎలక్ట్రిసిటీ, గ్యాస్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, కన్స్ట్రక్షన్, ఎలక్ట్రిసిటీ మొత్తం ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో 100% డబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి. 32% is coming from what? Pharmaceutical industry. So you can see that how important a pharmaceutical industry is to us when it comes to what? Money. ఇంకా ఎక్కువ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్, ఇండస్ట్రీస్ మన దగ్గర ఉంటే మనకు ట్యాబ్లెట్స్ కూడా తక్కువ ధరలోనే దొరుకుతాయి. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, so 32% of total industrial GVA of the state is coming from what? Pharmaceutical. Means డబ్బులు మాత్రం 32% వస్తున్నాయి మనకు ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్ నుంచి. షేర్ ఆఫ్ ది సెక్టార్ వాజ్ ఓన్లీ 4.4. చూడండి, ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ లేవు ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో. ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ లేవు, ఎక్కువ కంపెనీస్ లేవు. కానీ ఈ ట్యాబ్లెట్స్ అంటే చాలా ఒక కుర్కురే అంటే 10 రూపీస్, ట్యాబ్లెట్ 10 రూపీస్ రాదు కదా. క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ అవన్నీ 150 రూపీస్, 160 రూపీస్ అలా ఉంటాయి. సో ఇండస్ట్రీస్ తక్కువ ఉంటే కూడా పర్వాలేదు, కానీ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఇక్కడ ఫార్మాసిటికల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ట్యాబ్లెట్స్ అవన్నీ, సిరప్స్, ఇంకా నేజల్ డ్రాప్స్ అవన్నీ వీళ్ళది వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. దో నంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ తక్కువ ఉండొచ్చు, కానీ వాల్యూ ఆఫ్ ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువనే ఉంటుంది ఎప్పుడైనా, బికాస్ ద ప్రొడక్ట్స్ కూడా కాస్ట్లీగా ఉంటాయి. ఓకే, షేర్ ఆఫ్ దిస్ సెక్టార్ వాజ్ ఓన్లీ 4.4% ఆఫ్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆపరేటెడ్. ఓకే, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో హౌ మెనీ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ దేర్? ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ ది టోటల్ ఇండస్ట్రీస్, నంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ 4.4 ఓన్లీ బిలాంగ్స్ టు ఫార్మాసిటికల్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు జీవీఏ, వాల్యూ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ 32%. అంటే ఫార్మాసిటికల్ సెక్టార్ ఉంది మన దగ్గర. ఫార్మాసిటికల్ సెక్టార్ 4 ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి. 4 ఉన్నాయి. ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్లో 20 ఉన్నాయి, ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో 10 ఉన్నాయి, ఎఫ్ఎంసీజీలో 50 ఉన్నాయి, ఇలా. సో ఇది మొత్తం కలిపి ఏంటి? ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో 100 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం కలిపి 100 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 100 యూనిట్స్లో ఫార్మాసిటికల్ సెక్టార్ ఎన్ని యూనిట్స్? హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆర్ దేర్? 4. ఓకే, కానీ వీళ్ళందరూ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారు. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్, అండ్ వెన్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్
then all the quantity will have a value or not? Yes. So all of them are producing and they are getting money and they are getting money and they are getting money. So when we see that in the total money, how much is the pharmaceutical money ante? That is 32%. 32 rupees అనుకోండి out of 100 rupees లో. Means number of units are only 4. But money contribution is 32%. Plastic industry లో, FMCG లో 50 units are there. 50 units are there. 50 factories are there. కానీ contribution of money లో pharmaceutical కంటే తక్కువ. So you can understand now how important is the pharma industry to our state in terms of value. Okay. That's why it is properly given in our survey that pharmaceutical industry contributes lion's share in terms of fixed capital and number of employees also. Fixed capital already నేను చెప్పినా మీకు, machines, పెద్ద machines అక్కడే ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, ఇట్లా అంటే టాబ్లెట్స్ పెట్టడం, మైక్రోస్కోప్లో చూడడం, అవన్నీ దే విల్ బి హ్యావింగ్ వాట్ లాట్ ఆఫ్ బిగ్ మెషినరీస్ ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర. ఓకే, చూడండి, దీస్ ఆర్ వాట్ మెషినరీస్, ఇలా సర్కిల్గా ట్యాపింగ్ అవన్నీ ఉంటాయండి. ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో 2 ఉంటాయి. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఈజ్ టాబ్లెట్, దిస్ ఈజ్ వ్యాక్సిన్, దిస్ ఈజ్ వాట్, దిస్ ఈజ్ vaccine. Fine. So as a result, Telangana has emerged as a leading producers, okay, in some very niche product. Niche ante very very important products అనమాట. నారో సెగ్మెంట్లో మనం చాలా very very important precise systemలో మంచిగా చేస్తున్నాం అనమాట. So pharma in Telangana has achieved a very great distinction that it has now become a hub where, okay, we became a leading player to manufacturing of what? Bulk drugs. These are called as bulk drugs. Ante fever ki, running nose ki, cold ki, body pains ki, okay, enos, etc., gastrointestinal problems unna ala bulk drugs lo manam చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నాం. వ్యాక్సిన్స్ ప్రొడక్షన్లో కూడా మనం గోయింగ్ గుడ్. ఫార్ములేషన్స్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ, వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్స్ అండ్ ఫార్ములేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫార్ములా కనుక్కోవడం అంటే నైట్రోజన్, పొటాషియం అండ్ మెగ్నీషియం. ఓకే, ఈ కాంబినేషన్ ఈ 10%, ఈ 20%, 40%, ఆర్ ఇది 15%, 25%, ఇది 60%. Or so ఈ ఫార్ములా కనుక్కోవడం. Formulations are nothing but trying to find out a formula to treat a disease, trying to find a formula to treat a ailment, trying to find a formula to treat a sickness, right? To treat a sickness. So formulations lo kuda ante research lo kuda manchidi manam. We are doing great in what? Research also. We are doing great in research. Remember this point. Fine. So in order to give, so pharmaceutical industry, see, group 1 mains lo Telangana has now become a leading producer of many of the bulk drugs and vaccination. Okay, bulk drugs manufacturing and vaccination manufacturing. Okay, discuss the pharmaceutical industry of Telangana. Ani question astadandi meeku. క్వశ్చన్ వస్తే మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాయాలి, ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీ రిఫర్స్ టు ద ఇండస్ట్రీ కాదు, ద టర్మ్ ఫార్మాసిటికల్ రిఫర్స్ టు ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ వేరియస్ మెడిసిన్స్ అండ్ వ్యాక్సిన్స్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాన్కైండ్, ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ మ్యాన్కైండ్. Okay, pharmaceutical industry in India and also in Telangana has been one of the driving force with respect to what? Development of the public health. According to 2022-21 survey, 2021 to 2022 survey, this industry in Telangana has contributed
this much crores, this much percentage అట్లా రాయాలి. ఇంట్రొడక్షన్ అంటారండి. వాట్ డు వి కాల్ ఇట్ యాజ్? ఇంట్రొడక్షన్. ఒక 4-5 లైన్స్ ఆఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇలా మంచిగా ఇవ్వాలి. ఓకే, సో రైట్ డౌన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. ఆఫ్టర్ రాసిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, ఇది రాయాలి. Okay, you have to write this. After this, you should start writing that the government of Telangana has taken lot of initiatives for the development of pharmaceutical industry in our country. These initiatives are discussed below. Or you can directly say that the government of Telangana has taken lot of initiatives for the development of pharmaceutical industry, which are discussed as below. Number one, formulation of a life sciences policy in the year 2016. Formulation of a life sciences policy in the year 2016. The main objectives of this policy is to give a thrust and stimulus to pharmaceutical industry of our state. Okay, it talks about the investment related aspects, infrastructure related aspects, and also ease of establishing industry, pharmaceutical industry in our country, so in our state. Okay, the salient features of this policy are discussed below. In this way you have to write andi, because I am very sure that now there won't be that easy questions in the group and mains examination. They are definitely going to go towards the UPSC levels. Okay, so you should be very much good in art of writing. Remember this point. With the new life sciences policy of Telangana, the government of Telangana has emphasized 5 key subsectors. Pharmaceuticals, manufacturing of what? Medicines and vaccines. Okay, sir. Biotechnology. Okay, very, very important. Biotechnology is nothing but gene manipulation. Okay, manipulation of genes for the betterment of mankind by using cellular organelles of various microorganisms. Medical devices like stethoscope, not exactly, but I do remember that. ECGs, electrocardiographs, and you are also having BP machines, surgical equipments, cutting, inserting, that is the call as. All of these comes under what? Medical devices, monitors. Okay, monitors also, monitoring purpose. Pulsars, to know the pulses, right? Bioservices are nothing but research. Okay, and nutraceuticals, very, very important. Multivitamin tablets. Nutraceutical means what? Multivitamin tablets. Nutrients. Nutra means nutrients. So this industry also we have given importance. Mana Telanganalo nutrients producing multivitamin tablets chala production undali, so that we can get it daily oka desukovali manchiga undali. Okay, an apple a day keeps the doctor away. Then a multivitamin tablets also a day keeps us healthy. And that is not proven, I am just saying you. Okay, so the state of Telangana is very much interested to develop 1, 2, 3, 4, 5 important subsectors in the pharmaceutical industry. Okay, the state is able to attract anta manchiga chesina policies manam etla chesinamante chaala investments vachinayandi ee sectors lo, chaala investments vachinayi in these sectors. Now let us see one MCQ. Which among the following sector has been emphasized under life sciences policy of Telangana? Life sciences policy of what? Telangana. Which among the following sectors has emphasized under life sciences policy of Telangana? Pharmaceuticals, yes sir, right. Biotechnology, yes sir. Medical devices, yes. Bioservices, yes. Nutraceuticals, yes. Find the correct code. Correct code chadwali. You have to study the correct code. So our answer is what? All the above. All the above. Remember this point. Understood. Now let us see the very important. అసలు ఏముంది అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు వచ్చింది? What policy changes that we have done? What new things we have got? So that అందరూ
మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం తెలంగాణలో ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ. ఎందుకు అంటున్నారు? లెట్ us see that. So the policy is very good, obviously. Life Sciences Policy of Telangana 2016. So life sciences manufacturing, Hyderabad in the late 1960s. Life sciences ante mana life. Sciences means how our body functions. Circulatory system, digestive system, excretory system, endocrine system, brain, heart, lungs, liver, kidney, reproductive system, fertility, bones, orthopedics, pediatrics, many are there. Then jaw, odontology, etc. ENT, right? So life sciences regarding mana Telanganalo idi kotta kaadandi. It's not a new thing in Telangana that industries have come and only this time to develop something in the life sciences. Life sciences related industries and companies has already been existed in Hyderabad since 1960s. అప్పుడే డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అందుకే మనం ఇప్పుడు చాలా మంచిగా ఉన్నాం అన్నమాట. ఓకే, సో లైఫ్ సైన్సెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హైదరాబాద్లో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 1960స్లోనే స్టార్ట్ అయింది. విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ with the establishment of Pharmaceutical Public Sector Unit, Indian Drugs and Pharmaceutical Limited, IDPL ki oka bus stop kuda undi Hyderabad lo. There is a bus stop for IDPL also, remember this point. Okay, I think this is in Balnagar ki oka chaurasta cross chesta right side ki you will get what? IDPL you will get, I guess. Okay, nowadays I am not going to old city. Okay, majorly I am new city, so I forgot IDPL ఎక్కడ ఉంది, కానీ బస్ స్టాప్ కూడా ఉంది. ఓకే, సో 1960లోనే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్ వన్ సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇండియన్ డ్రగ్స్ ఫార్మాస్యూటికల్ లిమిటెడ్. దెన్ తర్వాత ఏమైందంటే ఇంకా లైఫ్ సైన్సెస్కి ఇంకొక పుష్ వచ్చింది, ఇంకొక స్టిమ్యులస్ వచ్చింది, ఇంకొక థస్ట్ వచ్చింది. ఎప్పుడు? 1972లో. ఎప్పుడు? 1972లో. Okay, with the establishment of ICRISAT, International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropic. మనం తెలంగాణ అగ్రికల్చర్లో తెలంగాణ మాన్సూన్ గురించి చదువుకున్నామండి. నేను అప్పుడు చాలాసార్లు చెప్పినా మీకు, తెలంగాణ ఈజ్ ఇన్ సెమీ ఎరిడ్ రీజన్ అని చెప్పినా మీకు. ఓకే, సో ఒకవేళ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ సెమీ ఎరిడ్ రీజన్లో క్రాప్స్ ఎలాంటి గ్రో చేయాలి అలా కనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తే, ఇఫ్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూట్ వాంట్స్ టు డూ ద రీసెర్చ్ ఆన్ ది సెమీ ఎరిడ్ ట్రాపిక్ క్రాప్స్, ద బెస్ట్ ప్లేస్ is to go to the semi arid area only. No, okay, why they will go to the rainfall area and do? That's why a semi arid trophic institute has also been established in our state, Hyderabad lone, in the year 1972. Please make sure that you are knowing this institute, the place and the year of establishment. Remember this point, place and the year of establishment మీరే చూసుకోవాలండి. ఓకే, చాలా గట్టిగా చదవాలి ఇవన్నీ, very very important. Then comes like very very important question here. Direct questions may come in the examination, so I am even covering the small, big and all patterns of questions so that you should not be unaware of ki aisa hi aata waisa nahi aata. You should not be like that. International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics, established in which year? 1972. Sir, this is very easy, sir, we have just learned. Okay, fine. Now we are having what? Very very important, highly important for the prelims examination. Group 1 prelims antunayu, UPSC prelims kaadu. Center for Cellular and Microbiology, CCMB, established in the year 1977. Indian Institute of Chemical Technology, established in the year 1944. Center for DNA Fingerprinting Diagnostic, established in the year 1990. National Institute of Nutrition, గచ్చిబౌలిలో ఉంది అండి. ఇది కాదు ఉప్పల్లో ఉంది, సారీ ఉప్పల్ ఫ్లైఓవర్ ఉంది కదా, ఉప్పల్ ఫ్లైఓవర్ కాదు, తార్నాక ఫ్లైఓవర్ ఉంది కదా, ఆ తార్నాక ఫ్లైఓవర్ దిగితే లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు వస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్.
1958. So National Institute of Nutrition course చేయాలంటే అక్కడ entrance exam రాయాలి. It is like a very big institution. Remember this point. Life Sciences Knowledge Center in Hyderabad. National Institute of Pharmaceutical Education and Research. National Institute of Pharmaceutical Education and Research. 2007. Remember this point here. Very, very important. All the aspects, all the companies and the years are important. Please go through them. Okay. You have to by heart it. National Institute of Pharmaceutical Education and Research, which is called as what, NIPER, is functional since 2007. Remember one point, all of them are in Hyderabad. సార్ అన్నీ చెప్పారు సార్, కానీ ఎక్కడ ఉందని చెప్పలేదు సార్ అని అనుకుంటున్నారేమో మీరు. సార్, మేడం సార్, వినండి, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ. ఓకే, అందుకే రాయలేదు, తెలంగాణ చదువుతున్నాం కాబట్టి ఎలాగైనా ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎ కామన్ సెన్స్ ఐ థాట్, బట్ స్టిల్ స్టూడెంట్స్ మే గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, ఫైన్. In the same year, 2004, BioAsia, the annual International Biotechnological Conference organized by, annual means every year, International Biotechnological Conference organized by Federation of Asian Biotech Association, FABA, and the Government of AP. Okay, the first edition, అంటే మనం హైదరాబాద్ ఎంత మంచిగా ఉందంటే ఫార్మాసిటికల్లో, అంత పెద్ద పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్సెస్ ఆర్ కమింగ్ టు వాట్ హైదరాబాద్, అండ్ దే ఆర్ కండక్టింగ్ ఆర్ ఆర్గనైజింగ్ ద కాన్ఫరెన్సెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని. సో యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ. థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ వాచింగ్ మై లెక్చర్స్. డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ది తెలుగు వన్ ఛానల్.